Aqua Goa Mega Fish Festival 2017 by Directorate of Fisheries Department of Goa आणि येस हांगासर खूप मजा येतात खुबशे लोक हांगासर येतात आणि हांगासर खुबशे असे प्रोग्राम्स आसात जे शिकपा सारखे आसा काय स्टॉल्स आसा जे इन्फॉर्मेशन दिता तुमकां सेमिनार्स जाता हांगासर मागीर शॉर्ट फिल्म्स आसा भुरग्यां खातीर एंड डिस्प्ले खातीर काही नुस्ती आसा हे सगळे पळोवपाक मेळटा एंड प्लस म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळयता सद्याक सेटअप चालू आसा ऑफ दी एंटरटेनमेंट प्रोग्राम सुद्दां हांगासर आसा कितें कितें जाता जावपाचें आसा आनी कितें कितें जालें हाच्या बद्दल आमी इन्फॉर्मेशन घेवया जायते मानेस्त आसतले आमचे बरोबर ह्या आयच्या कार्यावळीन उलोवपाक सो जस्ट चॅक इट आउट. डायरेक्टर ऑफ फिशरीज गव्हर्मेंट ऑफ गोवा तुमच्या मुखार घेवन येता एक्वा गोवा 2017 मेगा फिश फेस्टिवल आणि ह्या फेस्टिवलाक बरो रिस्पॉन्स मेळटा खुबशे लोक येता आणि खास करून भुरगे जे आसा गोंयचे ते हांगासर स्कूल स्टुडंट्स विजीट करता ते स्टडी करून घेता की कितले तरेचे फिशीस आसा आणि नुस्त्यां बद्दल अदीक म्हायती घेता तशेंच हांगासर काय म्हायती दिवपी स्टॉल्स आसा तांचे कडल्यान खूब म्हायती घेता तशेंच म्हाज्या फाटल्यान तुमी जी स्टेज पळयता ताजेर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम सुद्दां हांगासर आसता सो एंटरटेनमेंट प्रोग्रामान जायत्यो गजाली आनी खास करून गोंयचो टॅलंट फुडें हाडपाचें काम ह्या फेस्टिवलांतल्यान केल्लें आसा असोच एक performer, artist, and yes, young talent and best musician, best composer from Goa, Mukesh Ghatwal sir आमच्या बरोबर आसा. नमस्कार आणि येवकार आमच्या शोन. हाय सचिन हाय. सो मुकेश तुवें परफॉर्म केला हांगासर काल आणि ऑडियन्सूय भरपूर आशिल्लो सो कसो कितें रिस्पॉन्स आशिल्लो आनी कितें दिसलें परफॉर्म करतना पयलीं सद्याक हांगासर येवप म्हणजे बरें वातावरण क्रिएट जाल्लें आसा हांगा नायसली डेकोर नायस इव्हेंट मॅनेजमेंट आनी सगळें बरे तरेन केल्लें आसा आनी तशेंच परफॉर्म करपाकूय खूब उमेद कशी काल आनी काल लायन अप आशिल्लो तो बरो आशिल्लो स्टार्टींग वन मॅन बँड आशिल्लें ते उपरांत मागीर डान्सीस आशिल्ले मागीर आमी परफॉर्म केला एज अ लॅटीन बँड वीथ आय परफॉर्म वीथ बेलिंडा फेर्नांडीस बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो आनी लोक खूब एन्जॉय करता ते पळोवपाक मागीर तेच्या फाटल्यान एक बँड आशिल्लें सो इट वॉज नायस पीपल एन्जॉयड हें म्हाका वयरसान दिसतालें अशें. सो पर्टिक्युलर हांव तुज्या शोच्या बद्दल तुज्या परफॉर्मन्सा बद्दल विचारपाक सोदता की लोकांक त्या एका एका टायमार बरो म्युजीक आयकपाक आवडटालें आनी तुमी एक मूड क्रिएट केल्लो त्या टायमार सो वॉट वॉज युअर एक्सपिरियन्स लायक कशें कितें दिसतालें. हय हांव आतां खूब वर्सां जालें लॅटीन म्युजिकान भितर चल्ल्या आनी आमी लॅटीन म्युजीक परफॉर्म करता वीथ बेलिंडा फेर्नांडीस आनी कालचो जो सेटअप आशिल्लो पळय एक डिफरंट सेटअप रेडी केल्लो सो नॉर्मली कितें ड्रम्स बेस आनी गिटार्स आसता सो काल आमी ते रियल स्पॅनीश कशें वाजयता रियल ब्राझिलियन कशें वाजयता वीथ ट्रम्पेट ब्रास सेक्शन आशिल्लें तशेंच तसो सेटअप एक केल्लो म्हणजे 3 ब्रास सेक्शन आशिल्ले एक ट्रॉम्बोन आशिल्ले 2 ट्रम्पेट आशिल्ले त्या भशेन आमी ब्रास सेक्शन क्रिएट केल्लो आनी फूल एक तो लॅटीन मूड एक क्रिएट केल्लो. बरोबर आनी म्युजीक म्हटल्यार आमचे गोंयकार सगळ्यान पयलीं फुडें आसता. आमी जशें सांगलें की जायती म्हायती दिवपी सुद्दां स्टॉल्स हांगासर आसा आमी एका स्टॉलाचेर आसा द सर्वे फिशींग सर्वे ऑफ इंडिया एंड वील टॉक विथ द इनचार्ज ओवर हियर. व्हॉट्स द नेम? I'm Solly Solomon. I'm working as a senior scientific assistant in Fisheries Survey of India, Goa base. Okay. And what exactly Fisheries Survey of India does? Like how they function? What they do? Fisheries Survey of India is basically a survey department under the government of India, and it carries the marine fisheries survey throughout the Indian coast. And in the west coast, we have 3 bases with our headquarters in Mumbai, and we have one base in Goa, which is a sonal basin over here, and the other one is at Cochin. And in Goa, we have 2 vessels. One is a trawler and one is a longliner. So every month for 20 days, we go out into the sea, like we carry out fishing activities, proper fishing activities, and we collect the data and we analyze it scientifically. And we process the data, and every quarter once in 3 months we come out with publications with all the data accumulated, and we disseminate it to the local fishermen societies, to the universities, to the other research institutes and things like that. And we also provide training for the fishermen with regard to eco-friendly fishing methods like the long lining, because here the oceanic resources are less exploited.
you can see a lot of trawlers are only getting operated in Goa and all. So we give training free of cost to the fishermen to go out in the sea, how to operate long line and things like that, and how to in rocky regions how to operate the fishing like bottom set long lining, trap fishing, things like that. And we also provide them training in this net mending and things like that. So I can see one trap over here. So what kind of trap and what it exactly does? This is a model of a trap that is mainly used to catch fishes in the rocky regions and coral reef regions, because in those areas you won't be able to drag the net all along, because the net will get entangled and then it will get damaged. So in such condition, this is just a model, and the original one will be of huge size. It can be of this room size. It can be, yeah. So big. Yeah, it's so big indeed. It's mainly used to catch reef fishes and all others, reef cod, rock cod, things like that, because there'll be bait inside. And since it's a double mesh thing, the fishes will, once it enters it to collect the bait, the fish won't be able to escape out. So it's a means it will be lowered. There'll be weight, so it will be lowered into the sea, and after a few hours we'll just lift it up, so that there is no much destruction like what we have in bottom trawling and all. It just disturbs the entire bottom set. While as these kind of things, it doesn't cause any kind of destruction. And I can also see some ropes over here. So what kind of ropes are they? These are what I call as a long lining, like tuna long lining. The first one you can the multi-filament long lining, and the other one is the monofilament long lining. This is mainly used for catching tuna and other big bill fishes. Like tuna, you get tuna, marlin, sail. Tuna you find in coastal area. Not coastal. It's we are exploiting to the oceanic resource. Oceanic. It's of huge sizes, like bigger than me, something around 80 kg. It's starting like that. Yeah. So the bill fishes we get, we'll put on bait and we'll immerse in water for 5.5 hours. The shooting will be in the morning and we'll take by noon. So we'll get the. So how many fishermen take part in this type of activities, like when you're going for a training and all? Actually, since the vessel once it goes to sea, we can't call it back. It's like our fishing. It's for 20 days every month. So it's like there is basic manpower requirement for a vessel. So based on that, we taken fishermen. So we can't allow a lot of people to come together, because But you have a good response for this. yeah, for sure, because most of the people that come on board, they are nominated by the state fishery, because our base, the Goa base, we carry out survey from South Maharashtra to Northern Kerala. So both Maharashtra government, Goa government, Karnataka, all these government, they nominate, or the state fisheries, those department, they nominate from few fishermen societies some people to come out. Yeah. So thank you very much. Thank you for your information and thank you for your time. Thank you. खुबशे फावटी समुद्र पळयता, पूण समुद्राच्या भितर कितें कितें आसता, कितले तरेचे नुस्तें आसता, कितले तरेचे आनी जीव असतात, हाचे बद्दल आमकां चड कांय खबर नासता. आनी ते जाणासावन घेवपाक आमी आनी एका स्टॉलाचेर आयिल्ले आसा. NIOचो स्टॉल हांगासर आसा, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी. विल टॉक अबाउट दी सी अँड वॉट यू आर डिस्प्लेइंग ओवर हियर. जस्ट यू कॅन स्टार्ट विथ that section, because I feel that is more interesting. A lot of people are coming and watching over there. So what is? So basically, this is the yellow seahorse. The scientific name is Hippocampus scuda. So seahorse is basically a fish, but this is we call as unique fish because they have so many characters that differ from our typical fish. They don't have typical fish body. Also, they don't have scale. They don't have all developed fins. They don't have typical characters of fish. So we call as unique fish. Here you can see they have head like horse. They have moving eyes like chameleon. Instead of scale, they have rubber-like skin, and they have tail like monkeys. One interesting thing is that the male having pouch like kangaroo. So, where female deposit all eggs into the male pouch. So, this is the only fish where you can observe male pregnancy. Yeah. So here, after depositing eggs, and also they are monogamous. Once they form pair, that pair remains for lifelong. So that's we are called as a unique fish.
Okay. So most of the Goan or most of the audience must have not known about this fish, and this is also a preserved, conservative fish. Yeah. So seahorses are protected in Indian Wildlife Act under Schedule 1, same as like tigers. So we all know about tigers, they are endangered or they are protected, but we don't know about seahorses, that they also protected. Okay. So if we are consider seahorse as a flagship species, if we protect seahorse, also we can protect the surround habitat. So we can protect all other fishes, corals, all other seaweeds or other seagrasses habitats. So how big it can grow? Like what will be the largest size of it? Seahorses grow up to the 20 to 25 centimeter. But in Australia, some seahorses are there, they grow up to 38 centimeter. In Malaysia, they have pygmy seahorses that grow up to 2 centimeter only. So, And the color remains the same all over the world, or? one more interesting thing is that they are camouflagic. They can change their color. So according to their background, their habitat, they can change their color. If they are in seaweed are brown in color, they change their body color to brown. If they are in aquaria, they change to color to the yellow. Basically, seahorses are used in traditional Chinese medicine for treating asthma, goiters, for better blood circulation, as a health tonic, as an aphrodisiac. So that's why their demand is very high. But today, the market is depend upon only wild collection of seahorses, and that's why their population is decreasing. And because of the decreasing population, they are in critical phase. Okay. Okay, but how you look upon this? Like, if it is good for a medicine and someone is getting treatment from this, or it is getting decreased, like the life is getting. So that's why, because of its decreasing population, we started its breeding program at our institute. So that we have two objectives. One is for aquaculture, and one is for its increasing its population in natural habitat. So through aquaculture, so fishermen who are dependent upon its wild collection, they can start its aquaculture, and also we can release back into the sea. So that's the way where we can increase its population. Yeah. Totally unique fish, as you told and as you start. So we have one more thing over here. What is this? This is some demo models for mussel farming. So we all know about Shinani. In Goa, Shinani are very famous. So, but we are not getting that much quantity of mussels for our consumption. So this is the farming methods. Here you can see that this is a floating one. So this model we can use in a deeper area or open sea with anchor. And this model we can use in a brackish water area, even in estuary or some brackish water rivers. Okay. So basic structure is same. This having racks. Okay, where you can put small size of mussel seed from 15 to 20 mm size on this rope with the outer net. So they secrete some kind of thread. It called as a biceps thread. So, yeah. So within 1 month they completely attach to them this rope. So after that you can remove the outer net. So, and they are growing on this rope only. So within 5-6 months they grow for marketable size. So this we can practice in Goa also. Yeah, we recently started at Goa also. So we are training self-help groups in Goa, so they can get extra earning apart from their regular fishing business. Right now we are at ICARCC ARI, a stall. That is the what kind of information you give over here? Actually, our institute basically works on the development of agriculture in the coastal region of India. We are working on West Coast and East Coast ecosystem, various coastal ecosystems. And our institute works on agriculture, animal husbandry, and fisheries related research activities.
our institute has developed varieties which can be cultivated along the coastal areas of Goa. As well as all along the coastal region. Because initially our institute was ICR Research Complex for Goa, so we were working for Goa. And we have a good mango germplasm collection, as well as we have developed varieties of rice which can be cultivated along the coastal saline areas. And our institute has developed bacterial bioagents which can be used for the improvement of plant growth. And in animal husbandry, we have registered Agonda Goan pig breed, and we have developed also this semen extender for the improvement of reproduction in piggery. And we are also working on poultry related aspect and veterinary pathology related aspects, etc. You do the surveys also in marine surveys also. Yeah, in fisheries sector, actually we do the surveys in the estuarine ecosystems and coastal fisheries management aspects and the socio-economics of fisheries aspects in the estuarine areas. And we are working on artificial fish habitats, and we are documenting what are the resources which is available along the estuarine ecosystems of Goa as well as the West Coast region. And we do also have some enhancement technique like fish culture techniques. What are the fish culture techniques which can be utilized for the coastal region of Goa, including finfish and shellfish, and which can be extended for the different coastal regions of the country. We also have a training and demonstration center as a part of National Mega Seed project for improvement of ornamental fish culture in Goa and adjoining states. So the fishermen take part in these activities like training and all. Yes. Actually, our institute, we are working in estuarine ecosystem basically with the participation of the fishermen community. They only help us in fishing experiments to analyze the fish diversity as well as what is happening in the ecosystem. We take fishermen for underwater surveys also. And regarding the ornamental fish culture aspects, the fishermen comes to our institute and they get trained and they start the activities. And we go there to their field for training them. So right now In all aspects, like agriculture and animal husbandry, in all related aspects, we actually works with the farmers and fishermen. So right now we can see some fishes for a display over here. क्या है मतलब कौन से fish है और वो display के लिए मतलब क्या information यहाँ पे दे रहे हैं? Yeah, this is actually it's a part of National Mega Seed project. We are producing ornamental fish seeds because Goa does not have any demonstration unit for the ornamental fish culture, and we are displaying basically the common varieties of ornamental fish like guppy, platy, molly, swordtail, gaurami, and this swordtail. So these are the species we are. Even we have a collection of indigenous ornamental fishes of Goa, which is collected from the freshwater ecosystems of Goa, and we have maintained several aquariums for that. And right now we are moving towards breeding of those species also. So these are the activities which is coming under the National Mega Seed project. Director of Fisheries, Government of Goa, तुमच्या मुखार घेऊन येता एक्वा गोवा मेगा फिश फेस्टिवल 2017 आणि हांगासर इन्फॉर्मेशन दिवपी ते स्टॉल्स भरपूर आसा प्लस एंटरटेनमेंट प्रोग्राम तुमकां पळोवपाक मेळटा बट आनी एक हांगासर एक गजाल जी डेली जाता ते म्हळ्यार कॉम्पिटिशन्स भुरग्यां खातीर आनी बाकीच्या लोकां खातीरूय आयचे कांय कॉम्पिटिशन्स हांगासर आशिल्ले म्हाका दिसता खोलाच कॉम्पिटिशन आनी कुकरी कॉम्पिटिशन कुकींग कॉम्पिटिशन आशिल्लें आनी थीम आशिल्ली फिश आनी शेल फिश सो हाजेर कितले जाण पार्टिसिपंट आशिल्ले आनी हाजे बद्दल चड इन्फॉर्मेशन आमी घेवया तुमचें नांव प्रदीप गावस सो फिशरीज डिपार्टमेंटान हे ऑर्गनायज केल्लें कॉम्पिटिशन येस फिशरी ताजे फाटलो हेतू कितें आशिल्लो मेन एक्चुली भुरग्यांक येवन तांचे कलेक वाव दिवपाचो तांकां एनकरेज करपाचें आनी तांकां ही संद मेळची की तांच्या भितर कितें जी कला आसा ती तांच्यांनी लोकां पर्यंत पावची आनी तातूंत ते एक इन्स्पिरेशन एनकरेजमेंट मेळून बाकीच्याय भुरग्यांचे तांकां पळोवपाक मेळटा जे कितें करतात ते आनी तातूंत ते शिकता बरेंच कितें तरी शिकता सो हातूंतल्यान तांकां म्हायती घेवपाक मेळटाली कारण हांगासर तुमचे थिमूच फिश रिलेटेड आशिल्ली म्हाका दिसता दोनूय कॉम्पिटिशनां येस फिश एक्वा गोवा मेगा फिश फेस्टिवलाची चडशा कॉम्पिटिशनान थीम हीच आसा फिश एंड रिलेटेड थिंग्स सो रिस्पॉन्स कसो कितें आशिल्लो तुमकां रिस्पॉन्स एकदम बरो आसा
आतां तुमी पळयलें की कोलाज कॉम्पिटिशन ऑलरेडी आमचें जाला, भुरग्यांनी बऱ्या पद्दतीन हांगासर केल्लें आसा. अजून दिस इज रेडी. आनी थंय आतां सद्या डिस्प्लेक कुकेरी कॉम्पिटिशनाची ही जी तुमी फाटल्यान पळयल्या जी बायलां बसल्या, तांच्यांनी आपले जे डिशीस केला ते हाडून डिस्प्ले केला सद्या, आनी जजमेंट चालू आसा. आनी आयज रिस्पॉन्स कसो कितें आशिल्लो, म्हळ्यार कितले जाण पार्टिसिपंट आशिल्ले फॉर कुकिंग एंड फॉर कोलाज कॉम्पिटिशन? So far we have for cooking, we have 11 participants. 11 participants for cooking, and for collage we have 8 participants. Yeah. कोलाज was for 6 till 9 standard and cooking was for open. Cooking was open to all. Yeah. खूप बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळा आनी म्हाका दिसता मेगा फिश फेस्टिवल खरेंच खूप सक्सेस जाला अशें म्हणपाक शकता, कारण बरे वॉक इन लोक येता हांगासर आनी इतलो बरो रिस्पॉन्स मेळटा फॉर एवरी कॉम्पिटिशन. सो थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू गायज. डायरेक्टर ऑफ फिशरीज गव्हर्मेंट ऑफ गोवा तुमच्या मुखार घेवन येता मेगा फिश फेस्टिवल, एक्वा गोवा मेगा फिश फेस्टिवल. आणि द पिलर बिहायंड दीस फेस्टिवल, येस, जांच्यांनी हे फेस्टिवल घडोवन हाडले तुमच्या मुखार द मिनिस्टर ऑफ फिशरीज डिपार्टमेंट विनोद पालेकर सर आमच्या बरोबर आसा. सर नमस्कार आनी येवकार तुमकां. सर सगळ्यान पयलीं कितें हेतू आशिल्लो फिश फेस्टिवल घडोवन हाडपाचें, लोकां कडेन पावोवपाचें इतलें सगळें इन्फॉर्मेशन कितें मुख्य म्हणजे हेतू एक उदात्त असो हेतू आसा. वो केवळ फिश फेस्टिवल एक उत्सवूच असो न्हू, तर हातूंत भितर शैक्षणीक अशे कार्यक्रम, शैक्षणीक असो दर्जोय आमी दवरलेलो आसा. हांगा स्कुलाचे भुरगे सुद्दां येवन हाजो आनंद घेता. त्याच बरोबर संपूर्ण जगांतलें नुस्तें हांगासर आमी डिस्प्ले केल्लें आसा. हेतू होच की लोकांक एक नुस्त्याची माहिती जावची. त्याच बरोबर मच्छीमारांनी ज्यो स्किमी आसा हांगासर, अनेक तरेच्यो स्किमी आसा, त्या स्किमींचो लाभ घेवचो अशी एक संकल्पना वाडीक लागची असो एक हेतू आशिल्लो. आनी हांगासर एक उदात्त असो हेतू आसा की आमचे जे पारंपारीक मच्छीमार आसा तांच्या हिता खातीर खरें म्हणजे आमी वावरता. आनी आज जे देशभर LED आनी बुल ट्रॉलिंगाची बंदी लागू जाल्या, तेचें सगळे कडेन स्वागत केलें गेलां. आमचो एकूच हेतू आसा की हाजो जो लाभ आसा, ह्या मत्स्य प्रदर्शनूय आसा हांगासर, आनी जें दर्यान मत्स्यधन आसा तें मत्स्यधन फुडले पिळगेक आमी राखून ठेवपाचो आमचो एक विचार आसा. आनी त्या दृश्टीन आमी ते LED आनी बुल ट्रॉलिंग बंदी हाडलेली आसा. जर ती हाडली ना जाली जाल्यार आमची जी भावी पिढी आसा त्या भावी पिढीक आमी तें मत्स्यधन जें आसा तें राखूंक ठेवूंक शकनासले. आनी त्या दृश्टीन आमी प्रामाणीक प्रयत्न केले. आमच्या प्रयत्नांक यशूय आयलें LED आनी बुल ट्रॉलिंगाच्या बाबतीन. आनी भावी पिढयेक हेचो लाभ मेळचो. त्याच बरोबर पारंपारीक मच्छीमार आसा तेंच्यांनूय हांगासर येवन ह्यो ज्यो हांगा आमी वेगवेगळ्यो स्किमी आसा आमच्या डिपार्टमेंटाच्यो, त्याच बरोबर आमचे जे डिपार्टमेंटाचे सगळे कर्मचारी रात दीस हांगा राबल्यात. हांव म्हाका हेचे सगळें श्रेय घेवंक सोदिना. खरें श्रेय म्हज्या त्या मच्छीमारां कर्मचाऱ्यांचें आसा म्हज्या डिपार्टमेंटांतल्या. हांव केवळ बेठो नांवांक धनी आसा. खरें म्हणजे तांणी सगळे श्रम केल्या. आनी एक गोश्ट जी हांगासर खुबशे इन्फॉर्मेशन दिवपी स्टॉल्स आसा, तशें सेमिनार्स जाता, शॉर्ट फिल्म्स दाखयले वता, डिस्प्ले खातीर नुस्तें आसा, ताका रिस्पॉन्स कसो कितें आसा, आनी स्टेज शो सुद्दां आसता फॉर एडिशनल. पूण रिस्पॉन्स कसो कितें आशिल्लो? रिस्पॉन्स ओवरऑल एकदम बरो मेळ्ळो आसा. पयल्या दिसा ज्या दिसा उद्घाटन जालें त्या दिसा थोडोसो कमी प्रतिसाद मेळ्ळो. पण आतां जो आमी कालच्यान पळयता, एक उत्साहाक लोकांचें उधाण येयल्लें आसा.
आणि आज तर हांगासर भयंकर गर्दी जावपाची आसा आणि त्या लोकांक एकदम आवडलेलें आसा हें आनी लोक हेचो आनंदय घेता. आतांच्या ह्या मत्स्य जे उत्सवान कितें कमीपणां आसा जाल्यार फुडल्या मत्स्य उत्सवान आमी तें भरून काडटले आनी हाजे फुडें बरें आमी हे मत्स्य उत्सव करपाचो आसा फिश फेस्टिवल हाजे पेक्षाय मोठ्या प्रमाणात आमी करतले. देव बरें करूं सर. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. एक्वा गोवा मेगा फिश फेस्टिवल बाय द डायरेक्टरेट ऑफ फिशरीज तुमच्या मुखार सद्याक घेवन आयिल्ले आसा. एंड अशें खुबदां जाता की क्रिएटीव जे मनीस आसता ते सदांच कॅमेरा फाटल्यान आसता किंवा स्टेजी फाटल्यान आसता एंड चडशे फावटी पूण असोच एक क्रिएटीव जो खूब रोलान आमकां ह्यान पयलीं दिश्टी पडिल्लो एंड नाव इन अ डिफरंट रोल आमकां ते दिश्टी पडटा. येस हालीं ते कॅमेरा फुड्यान थोडे कमी आसताले पूण कसो टायम काडून तांकां आमी धरलेलो आसा हांगासर एंड तांचे कडेन आमी उलयतले. द व्हेरी टॅलेंटेड एंड यंग एंड डायनॅमीक OSD टू मिनिस्टर ऑफ फिशरीज दुर्गादास कामत बाब आमच्या बरोबर. नमस्कार आनी येवकार आमच्या प्रोग्रामात. सगळ्यात पयलीं विचारपाक सोदता की आमी गोंयकार आनी गोंयकारपण म्हणटा जे आमच्या काळजान ही उतरां बसलेली आसा. गोंयकार म्हणटा तांकां नुस्तें हें नक्की आवडटा कारण फीश कडी आनी रायस हे आमचें जेवण जाल्लें आसा. सो फीश फेस्टिवल घडोवन हाडटना पयलो थॉट कितें आशिल्लो तुमच्या मायंडान? फिश फेस्टिवल घडोवन हाडपाक कारण म्हणल्यार जे स्टेक होल्डर्स आसात म्हणजे ते फीश फूड प्रोडक्शन करणारे आसूं किंवा उत्पादन करणारे आसूं किंवा फीश फूड प्रॉडक्ट करणारे आसूं हांकां खंय तरी एक प्लॅटफॉर्म दिवपाचो. आनी आज जे तरणाटे भुरगे आसात हे नुस्त्यांचीं नांवां विचारपाक लागिल्ले आसात. आज तूं खंयच्या भुरग्यांक नुस्तें दाखय तांकां तें कळना, नांव कळना. सो हे खंय ना खंय तरी फुडले पिळगे खातीर आमकां टिकून दवरूंक जाय म्हणून मान्य मंत्री जे आसात आमचे बाब विनोद पालयेकर तशेंच तांचे जे सिनियर मंत्री आसात आमचे विजय सरदेसाय हांची एक संकल्पना आशिल्ली की गोंयकार म्हणल्या थिमीचेर हो फीश फेस्टिवल जावच्यो आनी जातना अशें जावचो की गोंयान एक इम्पॅक्ट जावचो. सो म्हाका दिसता खंय ना खंय तरी हांव 100% म्हणना पूण खंय ना खंय तरी एक 60-70% तरी आमी यशस्वी जाल्ले आसा. फुडल्या वर्सा हेज्यान व्हडलें आमी करतले हें नक्कीच आजून आमकां दिश्टी पडटा. पयलो थॉट तुज्या मनान आशिल्लो तो थॉट ते लास्ट ऑन पेपर थॉट काडटा आसतना सगळें कितें 100% पुराय जाल्लें आसा कितें दिसता तुका? 100% पुराय जाल्लें आसा आनी हाजें कारण म्हणजे आमचे फिशरीज डिपार्टमेंटाचो प्रत्येक एक स्टाफान फाटले 15 दीस आमचो डायरेक्टर लेवल पर्यंत ताजो पिवन सुद्दां हाणें फाटले 15 दीस हांगा घालयल्ले आसा. आनी रात दीस एक करून दे टॉयल मिडनायट ऑयल फॉर दीस म्हणल्यार रातचे 4 सुद्दां एक वेळ म्हणजे उदक चेंज करप सकाळी 4 पर्यंत म्हणल्यार एक फॅमिली कशी वावरून हे लोकां मुखार आमी दवरिल्लो आहा म्हणून आजय तुमकां सक्सेस दिसून येता. बरोबर. रिस्पॉन्सूय खूब बरो गावता. वॉक इन फूड खूब जाता. खुबशे जाण वॉक इन जातात हांगासर आनी भायर सरतात. खुबशे इन्फॉर्मेशन घेवन वयतात. अजून पर्यंत रिस्पॉन्स कसो कितें आशिल्लो? रिस्पॉन्स इनॉग्रलाक तो ब्रेस्तार आशिल्ल्या कारणान तेजो मातसो कमी आशिल्लो आनी कांय मिडियांनी ते आयले की लोक कांय नाशिल्ले म्हणून पूण प्रत्यक्षान तशें ना. काल तुमी जर पळयशात जाल्यार कला अकॅडमी ते मिरामार पर्यंत अक्षरशा ट्रॅफिकाची लायन लागिल्ली आनी आज शेनवार आहा. आज म्हाका दिसता शौनक अभिषेकीचें फ्युजनूय आसा आनी खंय ना खंय तरी आज म्हाका दिसता पणजेन ट्रॅफीक जाम फीश फेस्टिवला खातीर जावपाचो आहा. ओके दॅट्स इट. आयच्या ह्या कार्यावळीन तुमच्या खातीर इतलेंच आशिल्लें कारण खुबश्यो गजाली तुमी शिकले आसतले वदळच्यान जे इन्फॉर्मेशन तुमकां मेळ्ळां. सो तुमकां कसो लागलो आयचो प्रोग्राम तो आमकां नक्की कळयात ऑन futurecenter@prudentmedia.in. थँक्यू व्हेरी मच. बाय बाय. टेक केअर.